find the vector equation of the plane, passing through the point 3 comma minus 2 comma 1 and perpendicular to the vector 4 comma 7 comma minus 4. Finding the equation of the plane in the normal form, alage what is the perpendicular distance from origin to that plane. Lekkama. Okay, find the equation of plane passing through a vector point 3 comma minus 2 comma 1 and having 4 7 minus 4 as a normal vector. Find the vector equation of the plane passing through a vector point 3 comma minus 2 comma 1 and having 4 comma 7 comma minus 4 as a normal vector. Also find its perpendicular distance from the origin. You have to find vector equation of the plane in terms of the normal and a point, normal form of the plane equation, then reduce the equation of the plane into the normal form, so that you will find the perpendicular distance from origin to the plane. ఇప్పుడు ఇచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటమ్మా, గివెన్ దట్ పాయింట్ని ఏ బార్గా తీసుకుందామా, గివెన్ దట్ ఏ ప్లేన్ పాసింగ్ త్రూ వెక్టార్ పాయింట్ a bar is equal to 3 times of I bar minus 2j bar plus k bar, and normal vector. What is the given normal vector? Normal vector is 4 times of I bar 7 times of j bar minus 4k bar n bar normal. You are supposed to calculate the equation of the plane passing through a point a bar and perpendicular to n bar. Draw the equation of the plane passing through a vector point a bar and normal n bar. Last class మనం proof నేర్చుకున్నాం రా. What will be the equation of the plane passing through a bar and perpendicular to n bar? The equation of the plane passing through a bar and perpendicular to n bar is r bar minus a bar dot n bar is equal to 0. This is the equation of the plane passing through a vector point a bar and having n bar as a normal vector. ఇక్కడ మనకు పాయింట్ ఇచ్చాడు, నార్మల్ ఇచ్చాడు, సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుందాం. Therefore it is r bar minus a bar. A bar is 3 times of I bar minus 2 times of j bar plus k bar and dot n bar. The normal vector will be 4 times of I bar plus 7 times of j bar minus 4 times of k bar will be is equal to 0. Vector equation of the plane passing through a bar and perpendicular to n bar. Okay. ఇప్పుడు కార్టీసియన్ ఫామ్ లేదా సబ్స్టిట్యూట్ సింప్లిఫై చేస్తే we have r bar dot 4 times of I bar plus 7 times of j bar minus 4k bar plus of minus 3 times of I bar minus 2 times of j bar plus k bar. ఇక్కడ మైనస్ కనుక ఒక బ్రాకెట్ పెట్టేసుకుంటే 4 times of I bar plus 7 times of j bar minus 4 times of k bar will be is equal to 0. This is the vector equation of the plane passing through a bar and perpendicular. ఇది algebraic simplification చేస్తే it will be r bar dot 4I bar plus 7 times of j bar minus 4k bar minus of, apply the dot product between these two, a1 a2 12 b1 b2 minus 14 c1 c2 minus 4 equal to 0. ఇప్పుడు 18 నుంచి 12 తీసేస్తే మనకి ఎంత వస్తుందమ్మా, that will be minus 6, minus of minus plus 6. So the vector equation of the plane will be r bar dot 4 times of I bar plus 7 times of j bar minus 4k bar will be is equal to minus 6. Equation of the plane passing through a bar perpendicular to n bar. ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా ఇచ్చాడు, ఏంటి, ఫైండ్ ఇట్స్ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద ఆరిజిన్.
To find the perpendicular distance from the origin to the above plane, reducing the above plane into the normal form. What is the equation of plane in the normal form? R bar dot n cap is equal to P, equation of the plane in the normal form, where P is the perpendicular distance from the origin. In order to reduce that form, dividing both sides by mod of 4i bar plus 7j bar minus 4k bar. That is R bar dot 4i bar plus 7j bar minus 4k bar and divided by root over 16 plus 49 plus 16 is equal to minus 16 divided by 6 divided by 16 plus 49 plus 16. Perpendicular distance negative undadu kodaka, therefore perpendicular distance P is equal to mod of minus 6 divided by root over 32 plus 49, 81. Therefore, P is equal to 3 divided by 9 units. The above plane is at a distance of 3 by 9, ante 1 by 3, 1, 6 by 9. So, P is equal to 2 times and 3, 2 by 3 units. Above plane is at a distance of 2 by 3 units from the origin, whose plane equation will be R bar dot 4i plus 7j minus 4k is equal to minus 6. And finding the equation of the plane in terms of the normal and perpendicular distance form. Find the angle between the two planes, whose equations are R bar dot 2i bar plus j bar plus k bar is equal to 5 and R bar dot I bar minus j bar plus 2k bar equal to 3. ప్రశ్న ఏంటంటే రెండు పలకల మధ్యలో కోణాన్ని గురించి అడుగుతున్నాడు రా. ఓకే, ఫైండ్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ టూ ప్లేన్స్. ఫైండ్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ టూ ప్లేన్స్ ఆర్ బార్ డాట్ 2i బార్ ప్లస్ j బార్ ప్లస్ k బార్ is equal to 5, the first plane, and r bar dot I bar minus j bar plus 2k bar will be is equal to 3. Find the angle between these two planes, and given two plane equations are in the normal form. Last class we have defined what is an angle between two planes. Angle between two planes is nothing but angle between their normal vectors. First plane if you called as pi 1 and second plane if you called as pi 2. రెండు పలకల మధ్యలో కోణం కావాలి, తలాల మధ్యలో కోణం, తలాలు, ఫస్ట్ తలం రెండో తలం, pi 1 and pi 2. ఫైండ్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ప్లేన్స్. అంటే ఆల్రెడీ మనకు ఇచ్చినటువంటి ప్లేన్ ఈక్వేషన్ నార్మల్ ఫామ్లో ఉంది కనుక n bar will be the normal of the first plane, n1 bar, n2 bar will be the normal of the second plane, theta. మనము లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం ఏంటి, ఇఫ్ టూ ప్లేన్స్ ఆర్ ఇంటర్సెక్టింగ్, యాంగిల్ బిట్వీన్ టూ ప్లేన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యాంగిల్ బిట్వీన్ ద నార్మల్ వెక్టార్స్. సో నార్మల్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ప్లేన్ pi 1 is n1 bar. n1 bar is equal to 2 times of I bar plus j bar plus k bar. Normal of the second plane pi 2 is n2 bar. n2 bar is equal to I bar minus j bar plus 2k bar. These are the normals of the first plane and second plane. We are supposed to find the angle between two planes. Therefore cos theta is equal to n1 bar dot n2 bar divided by magnitude of n1 into magnitude of n2. ముందు వాటి మధ్యలో డాట్ ప్రోడక్ట్ అప్లై చేసి మ్యాగ్నిట్యూడ్స్. ఓకే, దట్ ఈజ్ n1 bar dot n2 bar is equal to 2 times of I bar plus j bar plus k bar dot I bar minus j bar plus 2k bar, which is nothing but 2 minus 1 plus 2, antma, that is 3. అలాగే magnitude of n1 bar is equal to root over 4 plus 1 plus 1. Magnitude of n2 bar will be is equal to root over 1 plus 1 plus 4. This is root 6 and root 6. ఈ మూడు విలువలు పైన యాంగిల్ బిట్వీన్ ద టూ వెక్టర్స్ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి మా. దెన్ వీ హ్యావ్ cos theta is equal to n1 dot n2. n1 dot n2 will be 3
magnitude of n1 bar which is root 6 and root 6. Therefore cos theta is equal to 3 by 6 1 by 2. When cos theta is 1 by 2, angle between the two planes theta is equal to 60 degrees. రెండు తలాల మధ్యలో కోణాన్ని ఏ విధంగా కనుక్కుంటాం? వెక్టార్ డాట్ ప్రోడక్ట్ అప్లికేషన్. ప్రోగ్రెషన్స్, లాగరిథమ్స్, డాట్ ప్రోడక్ట్ అంటే మూడు విషయాలకు సంబంధించినటువంటి ప్రశ్న. 3 కాన్సెప్ట్స్ బేస్డ్ వన్ క్వశ్చన్. దట్ ఈస్ ఇఫ్ ద pth term, qth term, rth term of a geometric progressions are 3 positive numbers a, b, c. PQRలో జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్లో 3 పదములు, వాటి విలువలు a, b, c. Then find the angle between combination vectors log of a square times of I bar plus log of b square times of j bar plus log of c square times of k bar and q minus r times of I bar plus r minus p times of j bar plus p minus q times of k bar. అంటే నీకు ప్రోగ్రెషన్స్ పైన అవగాహన ఉండాలి, లాగరిథమ్స్ పైన అవగాహన ఉండాలి, అలాగే డాట్ ప్రోడక్ట్. ఓకే, సో గివెన్ దట్ pth term given that in a GP in the geometric progression, pth term is a positive number, qth term is b and rth term is c, where a, b, c are the positive numbers. Then find the angle between the two vectors, and if I will represent the vectors as L bar is equal to log of a square times of I bar plus log of b square times of j bar plus log of c square times of k bar, and m bar is equal to q minus r times of I bar plus r minus p times of j bar plus p minus q times of k bar. What are a, b, c? They are the pth term, qth term and rth term of a geometric progression. అంటే నీకు ప్రోగ్రెషన్స్ పైన అవగాహన ఉండాలి, వీటి మధ్యలో కోణం, లాగరిథమ్స్ పైన కూడా, అంటే 3 కాన్సెప్ట్లకు సంబంధించినటువంటి లెక్క. ఓకే, ఇప్పుడు ప్రోగ్రెషన్లో టు ఫైండ్ ద టర్మ్స్ జనరలీ ప్రోగ్రెషన్ నీడెడ్. సో లెట్ క్యాపిటల్ A and capital R be the parameters of GP. జనరల్గా మనము జీపీ పారామీటర్స్ స్మాల్ ఏ స్మాల్ ఆర్ తోటి తీసుకుంటాం, కానీ ఇచ్చినటువంటి ప్రాబ్లంలో కూడా స్మాల్ ఆర్ ఉన్నాయి కనుక క్యాపిటల్లో తీసుకుందాం. దేర్ఫోర్ టీపీ pth term is equal to a, అంటే దట్ ఇంప్లాయిస్ వాట్ ఈస్ ద జనరల్ టర్మ్ ఆఫ్ ది జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్? Tn is equal to a into r to the power of n minus 1, the general term of the geometric progression. ఇక్కడ TP అంటే a, first term we took a, capital A into r to the power of p minus 1 is equal to a. A is the pth term of GP. అలాగే qth term is equal to b, అంటే that implies a into r to the power of q minus 1 is equal to b, where a, b, c are the positive numbers, and rth term is equal to c, and that is nothing but a into r to the power of small r minus 1 is equal to c. అంటే ఏబిసిలు ఇక్కడ లాగ్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తూ p minus q దీని డాట్ ప్రోడక్ట్ విలువ అడిగాడు మా. ఓకే, so first find out the L bar vector. The vector L bar is equal to, it is log of a into r to the power of p minus 1. Log of a square మనం 2 log a రాసుకోవచ్చు మా, into I bar plus log of b square 2 log of b is a into r to the power of q minus 1 into j bar, and log of c 2 log of c అంటే ఏంటి? a into r to the power of r minus 1. అలాగే m bar is equal to
q minus r times of I bar plus r minus p times of j bar plus p minus q times of k bar. ఇప్పుడు సిమెట్రిక్ ఆర్డర్లో ఉన్నాయి కనుక ఫస్ట్ we will calculate the dot product of L and M. L bar dot M bar is equal to A1 A2. A1 A2 అంటే sigma 2 times of log of A into r to the power of p minus 1 into q minus r. సిగ్మా ఎందుకంటే సైక్లిక్ ఆర్డర్లో ఉన్నాయి కనుక మనం సిగ్మా పెట్టేసుకోండి. సిగ్మాలో 2 ఇండిపెండెంట్ కనుక 2 పక్కన పెట్టేస్తే we had one log property రా ఏంటి log of a into b can be written as log a plus log b అంటే this can be written as 2 times of sigma q minus r into log a plus log of r to the power of p minus 1. లాగరిథంలో ఇంకో ప్రాపర్టీ ఉందమ్మా మనకు log of x to the power of m is equal to m log x అంటే it further can be written as 2 times of sigma q minus r into log a plus p minus 1 times of log r అంటే instead of calculating the dot everything just we are applying sigma because they are in the cyclic order. On further simplification L bar dot m bar is equal to 2 times of sigma q minus r into log a plus sigma q minus r times of p minus 1 into log r. Log r log a రెండు కూడా కాన్స్టెంట్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ది సిగ్మా నోటేషన్ కనుక it further can be written as 2 into log a times of sigma q minus r plus 2 into log r times of sigma q minus r into p minus 1. Sigma expand చేయండి మా on expansion of sigma it is 2 times of log a into 0 sigma of q minus r అలాగే 2 log r into sigma q minus r into p minus 1 that is also 0 which is equal to 0 అంటే అర్థం ఏంటి L bar dot m bar is equal to 0 వచ్చిందిరా. ఆన్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ది జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ అలాగే డాట్ ప్రోడక్ట్ అప్లై చేస్తే డాట్ ప్రోడక్ట్ 0 వచ్చిందంటే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ వన్ L bar will be perpendicular to m bar. Therefore angle between L bar and m bar will be is equal to pi by 2. మూడు అంశాలకు సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లం ఇది జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ డాట్ ప్రోడక్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ లాగరిథమ్స్ ప్రాపర్టీస్. ఒక 3D లైను తలము మధ్యలో దూరాన్ని కనుక్కోవడానికి సంబంధించినటువంటి లెక్కమ్మ. ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఏ లైన్ r bar is equal to 2i bar minus 2j bar plus 3k bar plus lambda times of I bar minus j bar plus 4k bar and the plane r bar dot I bar plus 5j bar plus k bar is equal to 5 మా. ఇక్కడ ప్రశ్న అవ్వాలి ఏంటంటే ఒక 3D లైను ప్లేన్ మధ్యలో పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఓకే ఫైండ్ ద పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ between the line r bar is equal to 2i bar minus 2j bar plus 3k bar lambda times of I bar minus j bar plus 4k bar and the plane r bar dot I bar plus 5j bar plus k bar will be is equal to 5 ma. Find the perpendicular distance between the line and the plane. అంటే ఇక్కడ ఒక ప్లేన్ పై ఇలా నిర్వహించుకున్నాం అనుకోండి ఇది 3Dలో ఒక లైన్ పైన ఊహించుకుంటే ఈ మధ్యలో ఈ లైన్కు దీనికి పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్. ఫైండ్ ద పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద లైన్. గివెన్ లైన్ ఈజ్ r bar is equal to 2i bar minus 2j bar plus 3k bar plus lambda times of I bar minus j bar plus 4k bar. Given plane is
r bar dot I bar plus 5 times of j bar plus k bar is equal to 5 ma. Now we are supposed to find the perpendicular distance from line to this plane. So better, how is this line equation? Let me explain. How will the line? This is the vector equation of the line passing through 2 comma minus 2 comma 3 and parallel to this vector. And your line is passing through, the above line is passing through A 2 comma minus 2 comma 3, a point on this line. Okay. And equation of the plane, write down into the Cartesian form. Let r bar is equal to xi bar plus yj bar plus zk bar. ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు xi bar plus yj bar plus zk bar dot I bar plus 5 times of j bar plus k bar is equal to 5 ma. On applying the dot product, it will be x plus 5y plus z minus 5 equal to 0. ఇది ప్లేన్ ఈక్వేషను. అలాగే ఈ లైన్ పైన ఉన్నటువంటి ఒక పాయింట్ తీసుకున్నాము ఏ 2 comma minus 2 comma 3. The above line is passing through this point and parallel to this vector. మనకు 3D జామెట్రీలో నేర్చుకున్నామా perpendicular distance from origin to that plane will be p is equal to modulus of ax1 plus by1 plus cz1 plus d divided by root of a square plus b square plus c square. అంటే ఈ పాయింట్కు ఈ ప్లేన్ మధ్యలో దూరం, దట్ ఈస్ p is equal to modulus of ax1 1 times of 2 plus by1 5 times of minus 2 plus cz1 1 times of 3 and minus 5 divided by root over a square 1 square plus 5 square plus 1 square. The perpendicular distance p is equal to 2 mod of 2 minus 10 plus 3 minus 5 and divided by root over 25 plus 1 plus 1 అంటే 27. ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది 2 plus 3 plus 5 5 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. అంటే the perpendicular distance p is equal to 10 divided by 3 root 3 units. The shortest distance between that line and the plane or perpendicular distance. రెండు వెక్టార్ల మధ్యలో డిఫరెంట్ కోణానికి సంబంధించినటువంటి లెక్కమా ట్రయాంగిల్లో ABC is an equilateral triangle with side A. ABC is an equilateral triangle with side A. Then find the value of AB bar dot BC bar plus BC bar dot CA bar plus CA bar dot AB bar in terms of A. ABC is an equilateral triangle. ABC is an equilateral triangle. ABC is an equilateral triangle and side is AM, side A. Then you are supposed to calculate the value of AB bar dot BC bar, BC bar dot CA bar, CA bar dot AB bar. Okay, in a triangle, equilateral triangle, all three sides and internal angles are equal. A, B, C. ఇది side A, side A, side A. అంటే mod of AB bar is equal to mod of BC bar is equal to mod of CA bar is equal to A. నిన్న కూడా మనం చెప్పుకున్నాం ఏంటి, ఒక ట్రయాంగిల్లో రెండు యాంగిల్స్ ఉంటాయి, ఇంటర్నల్ యాంగిల్, ఎక్స్టర్నల్ యాంగిల్. ఇప్పుడు యాంగిల్ BA BC అన్నప్పుడు 60 degrees అవుతుందమ్మా. యాంగిల్ AB BC అయినప్పుడు ఎక్స్టర్నల్ యాంగిల్ 120 degrees అవుతుంది. ఇక్కడ మనకు అడిగినటువంటి ప్రశ్న AB BC మధ్యలో కోణం అన్నాడు. ఇప్పుడు BA BC, BA బార్ BC బార్ మధ్యలో కోణం అయితే 60 degrees అవుతుంది. అదే AB బార్ అండ్ BC బార్ ఈ రెండు వెక్టార్ల మధ్యలో కోణం అయినప్పుడు 120 degrees అవుతుంది. ఇచ్చిన ప్రశ్నలో జనరల్గా స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారు, ABBC అంటే 60 degrees తీసేసుకుంటారు. కానీ ఈ పర్టికులర్ ప్రాబ్లంలో ఎక్స్టర్నల్ యాంగిల్ బిట్వీన్ టూ వెక్టార్స్ అయినప్పుడు కోఇనిషియల్ యాంగిల్ తీసుకోవాలి మనం ఇక్కడ, ఎక్స్టర్నల్ యాంగిల్ కాకుండా. సో ఇక్కడ ద వాల్యూ కన్సిడర్ AB బార్ డాట్ BC బార్ ప్లస్ BC బార్ డాట్ CA బార్ ప్లస్
CA bar dot AB bar. Apply angle between the two vectors. Okay, and ఇక్కడ mod of AB bar into mod of BC bar into cos of angle between AB and BC అంటే 120 degrees ప్లస్ మళ్ళీ రెండోది కూడా BCCA మధ్యలో యాంగిల్, ఒకవేళ CACB అయితే 60 degrees. మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా mod of BC bar mod of CA bar into cos 120 degrees ప్లస్ ఇప్పుడు CAAB మళ్ళీ ఎక్స్టర్నల్ యాంగిల్, దట్ ఈస్ mod of CA bar mod of AB bar into cos 120. So if you are going to put 60 the answer will be different and 120 the answer will be different. So ఇక్కడ magnitude will be a square కనుక a square times of minus 1 by 2 a square times of minus 1 by 2 a square times of minus 1 by 2, that is minus 3 by 2 times of a square. This is the above expression value. ఇప్పుడు డాట్ ప్రోడక్ట్ను 3 పారామీటర్లు సాల్వ్ చేయడానికి ఎలా ఉపయోగిస్తాము. లెట్ a bar is equal to 2i bar plus 3j bar plus k bar, b bar is equal to 4i bar plus j bar, c bar is equal to I bar minus 3j bar minus 7k bar. Then find a vector r bar such that r bar dot a bar is equal to 9, r bar dot b bar equal to 7, r bar dot c bar equal to 6 మా. ఓకే, అంటే ఒక వెక్టార్లో డాట్ ప్రోడక్ట్ 3 రిలేషన్లు ఇచ్చి వెక్టార్ని కనుక్కోమంటున్నారు. ఓకే, గివెన్ దట్ a bar is equal to 2 times of I bar plus 3 times of j bar plus k bar, b bar is equal to 4 times of I bar plus j bar, c bar is equal to I bar minus 3j bar minus 7k bar. Then find a vector r bar. Find a vector r bar such that r bar dot a bar is equal to 9, r bar dot b bar is equal to 7 and r bar dot c bar will be is equal to 6. ఒక పారామీటర్లు, అవునా, అంటే డాట్ ప్రోడక్ట్ యొక్క అప్లికేషన్ ఇది కూడా. ఇప్పుడు అలాంటి వెక్టార్ ఆర్ బార్ కనుక్కోవాలి కనుక లెట్ ఆర్ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు xi బార్ ప్లస్ yj బార్ ప్లస్ zk బార్. అంటే యువర్ ఆర్ బార్ ఈజ్ విత్ 3 అన్నోన్ పారామీటర్స్ x, y, z. టు గెట్ x, y, z 3 conditions are given, apply. So r bar dot a bar will be is equal to 9 ma, అంటే that implies 2 x times of I bar, y times of j bar, z times of k bar dot product with a bar 2i bar plus 3j bar plus k bar will be is equal to 9. ఈ రెండింటి మధ్యలో డాట్ ప్రోడక్ట్ అప్లై చేస్తే we have 2x plus 3y plus z is equal to 9. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్, ఏ రిలేషన్ బిట్వీన్ x, y, z. రెండో రిలేషన్ ఏమి ఇచ్చాడు, ఆర్ బార్ డాట్ బీ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 7 మా, అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ x టైమ్స్ ఆఫ్ I బార్, y టైమ్స్ ఆఫ్ j బార్, z టైమ్స్ ఆఫ్ k బార్ డాట్ b బార్ ఈజ్ 4i బార్ ప్లస్ j బార్ విల్ బీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7. డాట్ ప్రోడక్ట్ అప్లై చేస్తే ఇక్కడ మనకు 4x ప్లస్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7 రెండో ఈక్వేషన్, xyలో రిలేషన్. అలాగే మూడో కండిషన్ ఏంటి, ఆర్ బార్ డాట్ సి బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 6 మా, అగైన్ x టైమ్స్ ఆఫ్ I బార్ ప్లస్ y టైమ్స్ ఆఫ్ j బార్ ప్లస్ z టైమ్స్ ఆఫ్ k బార్ డాట్ సి బార్ ఎంత ఇచ్చారు, I బార్ మైనస్ 3j బార్ మైనస్ 7k బార్ విల్ బీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6. ఈ రెండింటి మధ్యలో డాట్ ప్రోడక్ట్ అప్లై చేస్తే x మైనస్ 3y మైనస్ 7z ఈక్వల్ టు 6. ఇప్పుడు ఈ 1 2 3 సాల్వ్ చేసి xyzలో రాబట్టాలమ్మా, అవునా. ఆల్రెడీ మనకు xyలోకి ఈక్వేషన్ ఉంది కనుక ఈ zని ఎలిమినేట్ చేయండి మా. అంటే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ మల్టిప్లయింగ్ విత్ 7 we noticed that it is 14 times of x plus 21 times of y and plus 7 times of z is equal to 63. 7 9s are 63. మూడో ఈక్వేషన్ మా, x minus 3y minus 7z is equal to 6. ఈ రెండు యాడ్ చేయండి, యాడింగ్. On addition we noticed that 15 times of x plus 21 నుంచి 3 తీసేస్తే 18 times of y and
is equal to 69 ma. 15 times of x, 18 times of y, ante both of them will be divisible by 3. 5 times of x, 6 times of y is equal to 23. 6, 2 and 3. ఇప్పుడు రెండో ఈక్వేషన్ ఏంటి, సెకండ్ ఈక్వేషన్ మల్టిప్లై విత్ 6 చేయండి మా, దెన్ ఇట్ విల్ బి 24 times of x plus 6y will be is equal to 42. రెండు సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి, మైనస్ మైనస్ మైనస్, 24 నుంచి 5 తీసేస్తే మైనస్ 19 times of x will be is equal to 42. 42 నుంచి 23 తీసేయండి మా, దట్ ఈస్ 12. 12 అంటే 9 and 19, this is minus 19. x is equal to 1. ఈ x equal to 1 అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు 4 times of 1 plus y is equal to 7. So y is equal to 7 minus 4, y will be is equal to 3. x 1, y is equal to 3. To get z parameter, put in the first equation. First equation leads that z is equal to 9 minus 2x minus 3y. And that is z is equal to 9 minus x1, 2 minus 3 into y. Y is nothing but 3. So z is equal to minus 9 plus 9 minus 2. అంటే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ సెకండ్ థర్డ్ సాల్వ్ చేయడం ద్వారా r bar will be is equal to x times of I bar అంటే I bar, y times of j bar 3j bar, z times of k bar minus 2k bar. This is the required vector which makes dot product with a bar 9, dot product with b bar 7, dot product with c bar equal to 6. మ్యాగ్నిట్యూడ్కి సంబంధించినటువంటి ఒక లెక్కమా, a bar, b bar, c bar, 3 vectors of equal in magnitude. We define magnitude. What is the magnitude of a vector? A non-zero real number which measures the length of the vector. A bar, b bar, c bar, 3 vectors of equal in the magnitude and each vector inclined an angle of 60 degrees. The angle between each vector will be 60 degrees to each other. Then and magnitude of a bar plus b bar plus c bar is equal to root 6. Then what is the magnitude of a bar? అంటే ఈక్వల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈక్వల్ యాంగిల్ మధ్యలో కోణం, దానికి సంబంధించినటువంటి లెక్కమా. ఓకే, ఏ బార్, బి బార్, సి బార్, 3 వెక్టార్స్ ఈక్వల్ ఇన్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్. గివెన్ దట్ mod of a bar is equal to mod of b bar is equal to mod of c bar. A bar, b bar, c bar, 3 vectors of equal in the magnitude and they inclined angle between each 2 vectors is equal to 60 degrees. అంటే angle between a bar and b bar is equal to angle between b bar and c bar is equal to angle between c bar and a bar is equal to 60 degrees. Angle between a bar, b bar, b bar, c bar, a bar equal to 60 degrees. Okay, and it satisfies mod of a bar plus mod of b bar plus mod of a bar plus b bar plus c bar equal to root 6. Then what is the magnitude of a bar? ఇచ్చిన క్వశ్చన్లోనే సగం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేసాడమ్మా. ఏంటి, ఏ బార్, బి బార్, సి బార్ ఆర్ 3 ఈక్వల్ వెక్టార్స్ ఈచ్ inclined at an angle 60 degrees. Okay, then find the value of mod of a bar. ఇప్పుడు let mod of a bar plus is equal to mod of b bar is equal to mod of c bar is equal to some p, and also given that mod of a bar plus b bar plus c bar is equal to root 6. Apply the squaring on both sides. According to the dot product relation, it will be mod of a bar plus b bar plus c bar whole square is equal to 6. నేను నేర్చుకున్నటువంటి ప్రాపర్టీ ద్వారా ఎక్స్పాండ్ చేస్తే we have mod of a bar square plus mod of b bar square plus mod of c bar square plus 2 into a bar dot b bar plus 2 into b bar dot c bar plus 2 into c bar dot a bar is equal to 6 ma. మరియు వీటి వెక్టార్ల మధ్యలో కోణం కూడా 60 డిగ్రీలు ఇచ్చాడు, అది కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. ఇక్కడ మనకు p square plus p square plus p square plus
2 times mod of A into mod of B into cos 60 degrees plus 2 times of mod of A bar in mod of B bar into mod of C bar into cos 60 degrees plus 2 times of mod of C bar into mod of A bar into cos 60 degrees will be is equal to 6. ఇక్కడ మళ్ళీ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి 3 times of p square plus 2 into mod p that is p square 2 1 by 2 2 1 by 2 2 1 by 2 క్యాన్సిల్ చేస్తే మనకు p square plus p square plus p square అంటే 3p square is equal to 6. 6p square is equal to 6, therefore p square is equal to 1 మా అంటే p is equal to plus or minus 1 వచ్చింది. ఇప్పుడు చెప్పండి మా p plus 1 తీసుకోవాలా మైనస్ 1 తీసుకోవాలా? ఎందుకు minus 1 ignore, ఎందుకు magnitude of a vector is non-zero, non-negative quantity కనుక length of the vector, therefore p is equal to plus 1. Geometry application with dot product ma. P comma Q are 2 points on the curve y is equal to 2 power of x plus 2 in the rectangular Cartesian system. P and Q లు y is equal to 2 to the power of x plus 2 పైన రెండు points such that OP bar dot C bar is equal to minus 1, OQ bar dot C bar is equal to 2, where C bar is a unit vector along the direction of the x-axis. Then what is the value of OQ bar minus 4 times of OP bar? అంటే పొజిషన్ వెక్టర్ డాట్ ప్రోడక్ట్ కర్వ్ ఈక్వేషన్ జామెట్రీ 4 ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండాలమ్మా. ఓకే, గివెన్ దట్ P and Q are 2 points on the curve. On the curve y is equal to 2 to the power of x plus 2 in the rectangular Cartesian system. అంటే only take xy plane, rectangular Cartesian system such that OP bar dot C bar is equal to minus 1, first condition, OQ bar dot C bar is equal to minus 2, second condition, C bar is a unit vector along the direction of the x-axis. అంటే C bar will be is equal to I bar. It is a unit vector along the direction of the x-axis. Then you are supposed to calculate what is the value of OQ bar minus 4 times of OP bar is equal to how much? అది క్వశ్చన్ మా. ఈ క్వశ్చన్లో మనకు రెక్టాంగులర్ కార్టీసియన్ సిస్టంలో ఒక కర్వ్ ఇచ్చాడు, వాటిపైన రెండు పాయింట్లు ఇచ్చాడు. ఓకే, సో లెట్ P x1 by 1 Q x2 by 2, 2 points on the curve y is equal to 2 to the power of x plus 2. ఓకే, అంటే పొజిషన్ వెక్టార్స్ ఆఫ్ పీక్యూలు క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ వాల్యూ అడిగాడు మా. ఆన్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ p in the curve equation, because p comma q are 2 points on the curve, we have y1 is equal to 2 to the power of x1 plus 2 ఒక రిలేషన్. అలాగే y2 is equal to 2 to the power of x2 plus 2 రెండో రిలేషన్. ఎందుకంటే p comma q lies on this curve equation. అవునా? ఒక కండిషన్ ఇచ్చాడు ఏంటి? దెన్ వాట్ ఈస్ OP bar? OP bar is equal to x1 times of I bar plus y1 times of j bar. OQ bar is equal to x2 times of I bar y2 times of j bar. ఇప్పుడు మనకి x1 y1 కానికి ఇక్కడ రెండు కండిషన్లు ఇచ్చాడు. ఏంటి? OP bar dot C bar is equal to minus 1. అంటే this implies x1 I bar plus y1 j bar dot C bar I bar is equal to minus 1. ఇప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్యలో డాట్ ప్రోడక్ట్ అప్లై చేస్తే x1 is equal to minus 1. ఈ x1 equal to minus 1 ఇక్కడ మనకు అబో కర్వ్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే y1 is equal to 2 to the power of minus 1 plus 2, అంటే that is nothing but 2. అంటే x1 will be is equal to minus 1, y1 is equal to 2. OP bar వచ్చిందమ్మా. వాట్ ఈస్ OP bar? మైనస్ I bar plus 2j bar. ఇప్పుడు OQ bar, to get OQ bar use the second condition. What is the second condition?
OQ bar dot C bar is equal to 2. OQ bar, what is OQ bar? X2 times of I bar by 2 times of J bar dot C bar. C bar ఎంత ఇచ్చాడమా? I bar, that is equal to 2. ఇక్కడ డాట్ ప్రోడక్ట్ అప్లై చేస్తే మనకు x2 is equal to 2 మా. సో x2 is equal to 2 in the second curve equation లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే y2 is equal to 2 to the power of 2 plus 2 అంటే that is 2 power 4. 2 power 4 is nothing but 16. So the point Q will be is equal to 2I bar plus 16 times of J bar. 2 to the power of x2 is equal to 2. ఇప్పుడు మన దగ్గర OQ bar ఉంది, OP bar ఉంది. Put in that above expression. We want the value of OQ bar minus 4 times of OP bar. OQ bar ఎంత వచ్చిందమ్మా? 2 times of I bar, 16 times of J bar minus 4 into OP bar. OP bar is minus I bar plus 2J bar. 2I bar plus 16J bar plus 4I bar minus 8J bar. 2I plus 4I, 6 times of I bar, 16J bar నుంచి 8J bar తీసేస్తే plus 8J bar. So this is the value of OP bar minus 4 OQ bar. జామెట్రికల్ కర్వ్ సంబంధించింది, తర్వాత వెక్టార్ సబ్స్టిట్యూషన్ అండ్ డాట్ ప్రోడక్ట్, 3 ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నాయి, కాపీ చేసుకోండి మా. ఇంకొక జామెట్రీ డాట్ ప్రోడక్ట్ సంబంధించినటువంటి లెక్కమా. ఏ టాంజెంట్ ఈజ్ డ్రాన్ టు ద కర్వ్, a tangent is drawn to the curve y is equal to 8 by x square in the xy plane. మళ్ళీ ఇక్కడ rectangular Cartesian system at a point a x0 y0 where x0 is equal to 2 and the tangent cuts the x-axis at a point b, then what is the value of AB bar dot OB bar? అంటే మనకు టాంజెంట్ పైన అవగాహన ఉండాలి, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్, ఇంటర్సెప్ట్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్ అండ్ డాట్ ప్రోడక్ట్, అంటే 3 అంశాలకు సంబంధించినటువంటి లెక్కమా. ఓకే, ఏ టాంజెంట్ ఈజ్ డ్రాన్ టు ద కర్వ్ y ఈక్వల్ టు 8 by x square. ఏ టాంజెంట్ ఈజ్ డ్రాన్ టు ద కర్వ్ y is equal to 8 by x square. In the xy plane, rectangular Cartesian system, a point A x0 y0 on the curve where x0 is equal to 2 ma. A tangent is drawn at A to the curve, cuts the x-axis at B, and a tangent cuts x-axis at B. Then the value of AB bar dot OB bar is equal to how much? ప్రశ్న ఏంటంటే ఒక కర్వ్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు, దానిపైన పాయింట్ ఆర్డినేట్ ఇచ్చాడు, అండ్ దిస్ టాంజెంట్ మీట్స్ ద x axis at B, దెన్ ఫైండ్ ద డాట్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ AB bar అండ్ OB bar. అంటే నీకు పొజిషన్ వెక్టార్ ఆఫ్ AB bar తెలియాలి, అలాగే OB bar, వాటి రెండింటి మధ్యలో డాట్ ప్రోడక్ట్. So given curve equation is y is equal to 8 by x square. ఒక కర్వ్ ఉందమ్మా, and a x0 y0 be a point on this curve. A tangent is drawn. It meets the x-axis in B. A x0 y0 be a point on the curve. ఈ కర్వ్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి మా. అంటే y0 is equal to 8 by x0 square. x0 2 ఇచ్చాడు, ఆన్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ y0 is equal to 8 by 4, అంటే y0 2 మా. Therefore the point A is equal to x0 y0 2, 2. At 2, 2, first find out OA bar. OA bar is equal to x0 times of I bar, y0 times of J bar. Because ఇక్కడికి మనం పర్పెండిక్యులర్ డ్రా చేస్తే ఇది x0, ఇది y0, I bar and J bar. So OA bar is equal to x0 2I bar plus 2J bar,
అంటే ద పొజిషన్ వెక్టార్ ఆఫ్ ఓఏ బార్ 2i బార్ ప్లస్ 2j బార్. ఇప్పుడు ద పొజిషన్ వెక్టార్ ఆఫ్ బీ బార్ కావాలి. టు ఫైండ్ ద పొజిషన్ వెక్టార్ ఆఫ్ బీ బార్, ఇట్స్ టాంజెంట్ at 2, 2 మీట్స్ ద x యాక్సిస్ అండ్ బి అన్నాడు. సో టు ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్ యూ నీడ్ ద గ్రేడియంట్ ఆఫ్ ది కర్వ్. ఓకే, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8/x స్క్వేర్ను డిఫరెన్షియేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x. Then dy by dx is equal to 8x power 2 and minus 16 divided by x cube. Slope of the tangent m is equal to minus 16 divided by a, x naught is equal to 2 cube, that is equal to minus 2. Now tangent, equation of tangent is y minus 2 is equal to y minus y1 is equal to minus 2 into x minus 2 ma. The tangent at a 2, 2 and it meets the x axis at b annadu. At x axis what happened? At x axis y equal to 0. Above tangent equation lo put y equal to 0. On substituting 0 minus 2 is equal to minus 2 times of x minus 2. ఇక్కడ minus 2 divides one time. So x minus 2 is equal to 1, x equal to 3. ఇప్పుడు నీకు OP బార్ వచ్చేస్తుందమ్మా. Therefore the position vector of OB bar will be is equal to 3 times of I bar and the position vector of OA bar x naught అంటే 2I bar plus 2j bar. The position vector of OA OB వచ్చిన తర్వాత find out the position vector of AB bar. Position vector of AB bar is equal to OB bar minus OA bar and that is nothing but 2I bar plus 2j bar minus 3I bar. ఇప్పుడు 2I లోంచి 3I తీసేస్తే minus I bar plus 2j bar. ఇప్పుడు find the dot product AB bar dot OB bar ma. That is nothing but minus I bar plus 2j bar AB bar dot OB bar. This is 3I bar. ఈ రెండింటి మధ్యలో డాట్ ప్రోడక్ట్ అప్లై చేస్తే a1 a2 minus 3. సో ద వాల్యూ ఆఫ్ AB బార్ డాట్ OB ఈజ్ ఈక్వల్ టు minus 3. అంటే నీకు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ పైన అవగాహన ఉండాలి, ఎక్స్ ఇంటర్సెప్ట్ ఆఫ్ ది కర్వ్ వీటిపైన అవగాహన ఉంటే కానీ సొల్యూషన్ రాదు. కనుక ఇది కూడా 3 అంశాలకు సంబంధించినటువంటి లెక్క. డాట్ ప్రోడక్ట్లో ఇన్ఈక్వేషన్కు సంబంధించినటువంటి లెక్కరా. ఏ ఈజ్ ఏ రియల్ నంబర్, magnitude of A bar is greater than or is equal to 2 and capital A, capital B, capital C are variable angles such that root of A square minus 4 times of tan A plus A times of tan B plus root of A square plus 4 times of tan C is equal to 6A. Then what is the minimum of tan square A plus tan square B plus tan square C? అంటే డాట్ ప్రోడక్ట్ బేసిక్ సంబంధించినటువంటి లెక్కమా. ఏంటి? ఇఫ్ ఏ ఈజ్ ఏ రియల్ నంబర్, ఏ ఈజ్ ఏ రియల్ నంబర్, mod of A bar greater than or equal to 2 and ABC are variable angles which takes any angles such that root of A square minus 4 times of tan A plus A times of tan B plus root of A square plus 4 times of tan C will be is equal to 6A. Then what is the minimum of tan square A plus tan square B plus tan square C? A is a real number and the magnitude of A is greater than or equal to 2. ABC any 3 variable angles, they satisfies this relation. అంటే A కి tangent of the angle లో ఒక రిలేషన్ ఇచ్చాడమ్మా. Then find out the minimum of tan square A plus tan square B plus tan square C. ఇక్కడ కరస్పాండింగ్గా 2 వెక్టార్లను తీసుకుందాం. లెట్ P bar is equal to root of A square minus 4 times of I bar plus A times of J bar plus root of A square plus 4 times of K bar.
అంటే ద డాట్ ప్రోడక్ట్ A1 A2 B1 B2 ఫార్మేషన్లో ఉంది కనుక కరస్పాండింగ్గా రెండు వెక్టార్లు అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాను. P బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ A స్క్వేర్ మైనస్ 4 టైమ్స్ ఆఫ్ I బార్ A టైమ్స్ ఆఫ్ J బార్ రూట్ ఆఫ్ A స్క్వేర్ ప్లస్ 4 టైమ్స్ ఆఫ్ K బార్. అలాగే Q బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan A times of I bar plus tan B times of J bar plus tan C times of K bar, where A, B, C are variable angles. Now you need to find the minimum of tan square A plus tan square B plus tan square C, provided this condition is given. Okay, so we know that magnitude of P bar dot Q bar will be less than or is equal to magnitude of P bar into magnitude of Q bar. నిన్న మనం డాట్ ప్రోడక్ట్లో దీని ప్రూఫ్ గురించి మాట్లాడాంరా కనుక P bar dot Q bar magnitude is less than or equal to mod of P bar into mod of Q bar. ఇప్పుడు ఈ ఐడెంటిటీలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి మా. వాట్ ఈస్ P డాట్ Q? P డాట్ Q is nothing but mod of A1 A2 root of A square plus 4 times of tan A B1 B2 plus B1 B2 A times of tan B plus C1 C2 root of A square plus 4 times of tan C will be less than or is equal to P. P is nothing but mod of root of A square minus 4 times of I bar plus AJ bar plus root of A square plus 4 times of K bar and mod of tan A into I bar plus tan B into J bar plus tan C into K bar. Okay. ఇప్పుడు this value already given. What is this value? 6 times of A. It is less than or is equal to, what is the magnitude of the vector? Square root of A square minus 4 plus A square and plus A square plus 4 times of magnitude of B will be root over tan square A plus tan square B plus tan square C. ఇవి రెండు అబ్సల్యూట్ వాల్యూస్ కనుక అప్లై స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్. 36 టైమ్స్ ఆఫ్ A స్క్వేర్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు A స్క్వేర్ మా, దట్ ఈస్ 3A స్క్వేర్ minus 4 plus 4 times of tan square A plus tan square B and plus tan square C. 1 A square 3 ones are 3 12s are cancel. And clearly we noticed that tan square A plus tan square B plus tan square C will be greater than or is equal to 12. అంటే ప్రతి వాల్యూ 12 కంటే ఎక్కువగా ఉంది. Therefore minimum will be is equal to 12. అంటే ఇక్కడ డాట్ ప్రోడక్ట్ బేసిక్ మినిమం సంబంధించినటువంటి లెక్క. A bar B bar two vectors. A bar B bar two vectors and they satisfies the relation magnitude of A bar minus B bar whole square is equal to magnitude of A bar square plus magnitude of B bar square. Then what is the angle between A bar and B bar? If A bar and B bar are two vectors satisfying a relation mod of A bar minus B bar whole square equal to mod of A square plus mod of B square, then what is the angle between A bar and B bar annadu ma. Okay, so given that mod of A bar minus B bar whole square is equal to mod of A bar square plus mod of B bar square. నిన్న మనం నేర్చుకున్నాం రా ఏంటి, mod of A bar square is nothing but A bar dot A bar and mod of A bar minus B bar whole square is equal to magnitude of A bar square magnitude of B bar square minus 2 into A bar dot B bar. Apply that property on the left side of the identity. Then we notice that it is mod of A bar square plus mod of B bar square minus 2 into A bar dot B bar equal to mod of A bar square plus mod of B bar square. ఇక్కడ mod of A square mod of A square mod of B square mod of B square క్యాన్సిల్ చేసేస్తే A bar dot B bar is equal to 0. అంటే అర్థం ఏంటి, the dot product between two vectors is 0 means they are perpendicular to each other. A bar will be perpendicular to B bar. Therefore angle between A bar and B bar is equal to pi by 2. Orthogonal vectors.
దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషను, అలాగే మ్యాగ్నిట్యూడ్ సంబంధించినది. ఓకే.